All right, I would like to extend a very warm welcome to this last session of the conference, Istanbul Seminars, and we are very honored and happy to have our three professors with us today, and Professor Chumakov, Professor McBride, and Professor Uygur. And so before further ado, and also we already have 82, 83 now participants, and it's counting. We are very happy that there are so many people joining us. And so I would like to introduce, I will introduce and give the word to our speakers as is the line in the program. So our first speaker will be Professor Chumakov, and I would like to introduce him to you a little bit because all three professors, they have rather long CVs, so I will kind of shorten it a little bit. And so Professor Chumakov is Professor of Philosophy at Lomonosov Moscow State University. He's the Editor-in-Chief of Age of Globalization Journal, as well as leading research fellow at the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences. He's also the General Secretary of the Philosophical Society of the USSR and the first Vice President of the Russian Philosophical Society. So Professor Chumakov is the author of The Idea and editor of Global Studies Encyclopedia, Global Studies International Encyclopedic Dictionary, and Global Studies Dictionary, People Organization publications. He is the editor of many scholarly volumes and textbooks, the author of about 700 research works, more than 30 monographs, and textbooks published in Russian, English, Chinese, German, Polish, and other languages. In 2016, Professor Chumakov became a recipient of the International Lucy Peace Prize. And the title of his presentation today is Globalization and the Coronavirus Pandemic from a Philosophical Point of View. So please, Professor Chumakov, the floor is yours. Evet, Furkan. Hello, sir. Yes, finally, we can see you. Yeah. Okay. But Professor Chumakov, are you there? Oi. The mic is also gone, I believe. Oh, yes. Only my voice button of the video. It's okay? Yes, please go ahead, sir. Okay. I will start with only with my voice. I can see you, but unfortunately I can't show myself. Dear colleagues, dear Professor Kuchuradu, thank you very much for inviting me to your interesting, very relevant forum. It is a great honor and privilege for me to speak in front of such a respected audience today. Let me begin my talk on globalization and the coronavirus as I see them from philosophical point of view with an instructive history lesson. In 1968, well-known scientists, philosophers, and business representatives created an international public organization, the Club of Rome, in order to investigate fundamentally new threats to humanity and draw wide public attention to them. But the first attempts to solve these problems showed that neither the diverse scientific community nor moreover broad segments of population did not understand the real state of affairs and the danger that hung over humanity. At the same time, nothing could make people look at the rapidly changing world and them in this world in a different way. And most of all,
the members of the Club of Rome, who visited many countries and various continents, were suddenly the indifference of people, which was manifested in their attitude to their own fate. Almost all segments of the populations, from ordinary citizens to representatives of various levels of government, didn't see, didn't realize, and most importantly, didn't want to realize the growing dangers. Recalling that time, the founder and first president of the Club of Rome, Aurelio Piquet, wrote, "As if the global problems that we were trying to draw different distant planet, our words found no more response than preaching of Pope, the exhortations of United Nations Secretary General UTAN, or say the warnings of concerned scientists and thinkers. It seemed that they were forgotten even before they were heard. The only needed things was sensations that resembled shock treatments. Only something completely unusual that could cause the effect of out of the blue could make people see the impending dangers and think about their fate. This task was then successfully completed by a group of scientists led by Denis Meadows, who prepared the first report to the Club of Rome, Limit of Growth. Its publications in 1972 was a turning point after which it was almost impossible to ignore global issues. And now, half a century later, a similar situation has developed, but in new conditions and in a different format. Even the world community, whereas before, no one in fact bears and even feels responsibility for the state of the whole world. Experienced a literally shock, but it wasn't caused by the publication of the next report of concerned scientists, but by the natural course of events. In other words, nature has delivered a harsher and more instructive lesson to the world community in the form of the coronavirus epidemic, which in a matter of weeks grips the entire planet and literally issued an ultimatum to the world community. The usual life of people has changed dramatically. At the same time, the scale of the changes and the speed with which they occurred shocked people around the world and came as a complete surprise to the scientific community. Against this background, there was a lot of serious and idle talk about the nature and causes of the coronavirus. In addition, in most cases, all this is associated with globalization, its role and significance in the current situation. And this is quite understandable. The topic of globalization is forced to turn to dramatically changed circumstances. American scientists Farrell and Newman correctly noted in these regards. They say, globalization involves further specialization of labor between countries. This model increases efficiency increasingly,
but at the same time leads to the unprecedented vulnerability. Streaks like the COVID-19 pandemic reveal a similar vulnerability. A single supply or region that specializes in a single product can cause the entire system to become fragile during a crisis, and the entire supply chain can be disrupted. In the coming months, we will see even more manifestation of this vulnerability. While agreeing with these assessments of the impact of globalization on the economy, it should be emphasized that the key element in this global system is the human being. Thus, the matter how everyone previously treated global processes on the same level of problems, structures, movements, and whatever ideas they had about them. No one can ignore the talk about the connection between coronavirus and globalization. Thus, should be given special attention. I'd like to say some words about pandemic, that pandemic increased interest in globalization. The global spread of the coronavirus has turned public attention towards global issues and the philosophy of the future world community. Against this background, many publications have appeared where authors are so actively seeking to speak out about globalization and its connection with the coronavirus, that all these strongly resembles the times of the formation of ancient Greek philosophy. At that time, called natural philosophy, the main attention of the sages was focused on thinking about the nature and essence of the universe, and every self-respected philosopher consider it his duty to write a work called, as you know, About Nature. So now the media space is literally flooded with publications that, along with the topic of coronavirus, certainly talk about globalization. The page of various publications are full of relevant headings of articles where they're talking about the downwards trends of global processes, or even about the end of globalization, which is defined as a vestige of atavism. Terms such as deglobalization and anti-globalizations have emerged and are increasingly being used. It is quite obvious that the coronavirus is a litmus test, has shows an extremely wide range of opinions about what globalization is. At the same time, there is a clear trend when judgments about this extremely complex phenomenon are made without reference to special knowledge and authoritative sources from the position of "it seems so to me." Such simplistic ideas about globalization
its trends and development prospects can be explained by the fact that this is a rather complex phenomenon, the essence of which can only be revealed as a result of a comprehensive interdisciplinary analysis. Hence, there are many theories and judgments about different types, models, projects, and variants of globalization. The basis of such judgments is still the same, an uncritically borrowed or purely personal view on globalization from their point of view, when the subjective factors of global processes are exaggerated or even completely absolutized, while the objective prerequisites and natural history remains without due attention. Unfortunately, it is precisely this kind of unprofessionalism that we often encounter when we hear or read about some model of globalization initiated and managed by someone. There is no need to give additional argument and evidence of the failure of such judgments, since many serious works have already been published on this subject, which are quite accessible both in the open press and on the internet. Let's just note that there are no fundamental disagreement in the professional community regarding the fact that in its most general form, globalization is a natural historical process on universalization and formation of structures, connections, and relations in various spheres of public life that are common to the entire planet Earth. Of course, it is associated with both positive and negative results of human activity in an environment where the world is increasingly becoming a complete closed system. And of course, people have a certain influence of a certain aspect of global processes when, for example, they take appropriate steps in the field of demography, ecology, poverty reduction, or health. But this does not mean that globalization as a whole can be stopped, reversed, or managed at will. It is irreversible and has its own logic of development. Let's talk now about epidemic like satellites of mankind. Now let's consider the question of relationship of the coronavirus pandemic with globalization. Is there such a connection, and if so, what is it and how is it manifested? Let's note that globalization creates, initiates, and aggravates various problems of the same planetary scale, which are called global problems. So, the coronavirus, being one of the many diseases that a person suffers from, has become an integral part of a common global problem, healthcare,
when this disease very quickly crosses the threshold of an epidemic, acquired a global scale and turned into a pandemic. The most massive and deadly of them in the history of the world development broken out in 1918. It became known as the Spanish flu and is estimated to have killed between 70 and 100 million people. At that time, it was about 5% of the world's population. In addition, another half a billion people were infected. This pandemic, was the first time in the history of mankind when the healthcare problem crossed not only local but also regional borders and reached the global level. Does this mean that all previous pandemics were not global? Yes, that's exactly it. The fact is that until the era of fundamental globalization, which began at the turn of the 19th, 20th centuries, healthcare problems in general and various pandemic in particular did not go beyond regional scales. And now about distinctive features of modern pandemic, I'd like to say. If you talk about modern coronavirus, then it should be noted that its outbreak occurred already during the period of modern globalizations, which began in the second half of the 20th century. Its distinctive feature is that now there is practically not a single sphere of public life that is not directly or indirectly involved in global processes. Hence, the emergence in many respects shocking situation with coronavirus, as well as the extraordinary, at first glance, rather thought reaction to it by the authorities of all levels around the world. And finally, what's the bottom line? First of all, we need to understand and take into account the fact that we live in a multi-aspect globalization, which we can neither cancel nor redirect in any rational direction. And the fact, the forms of manifestation and the nature of global processes in society, for example, in healthcare or environmental protection, to a certain extent depend on the relevant policies and behavior of people. It does not in any way negate the fact that in the future humanity will no longer face such challenges. Moreover, it is a matter of time, and it does not come down to the fact that the next epidemic will certainly occur naturally. Even now, there are many reasons to talk about the artificial nature of the modern coronavirus. So not only in Wuhan, but also in many other similar centers of the world, there are laboratories where medical, biological, chemical, and other extremes and conducted.
In addition, the level of their secrecy can only be guessed, and who can guarantee that they will not be created biological or chemical weapons that will not internationally or accidentally get out of control. In this connection, it is a noteworthy authoritative opinion of the head of the National Medical Chamber of the Russian Federation, Dr. Leonid Roshal, which said about a new coronavirus infection in an interview with Forbes. He says, "When I analyze the current situation, I understand that this is a rehearsal for biological warfare. It is threat from many other global problems caused or conditioned by globalization getting smaller every day? Unfortunately, no. Already in the 90s of 20th century, foreign and national scientists have been convincingly provide that the accumulated nuclear charges in the world are enough to completely destroy the entire world community. In particular, the concept of nuclear winter is just a warning, but the sharpness of its reception has since waned, while the threat of using nuclear weapons has only increased. In addition, other weapons of mass destruction cannot be discounted. However, the list of potential shocks to the world community does not end there. So, according to many authorities, experts, in the coming decades, the planet will face a global crisis caused by climate change. Thus, the main lessons that follows from the current situation is that both individual countries and humanity as a whole need to perceive the modern global seriously and with knowledge, while adequately assessing their far-reaching opportunities to change it at will and discretion. Another conclusion is that the great geographical discoveries that gave rise to a new historical area, the area of global events, connections, and relations, just laid the foundations for global processes in society, which now in this capacity will always accompany humanity as long as it retains the status of planetary phenomenon. Hence, when we talk about the coronavirus pandemic, it is important to keep in mind that our conversation is not about any global processes in general, which, taking into account the processes in the geosphere and biosphere, are many, but those that occur in society and those that are relative to healthcare. But as a modern globalistics show, all global processes and related problems are closely interrelated. The aggravation of one of these problems directly or implicitly exacerbates the other. If when faced
faced with the coronavirus pandemic, humanity must realize not only the colossal dangers of this disease, but also that it is threatened by many other equally serious and very real dangers. At the same time, the world community is literally walking on the edge of a precipice. It has not yet crossed the dangerous line, but then the best things to do in this situation is not to lose optimism and look for acceptable solutions. And the coronavirus just makes us look at ourselves and the global world in which we live in a new way. In this regard, the questions arise: will the coronavirus have an impact on globalizations, and how will the world order change it after the epidemic? In the literal sense, in the world, the coronavirus will not have a direct impact on globalization because of various global problems, if not generated by global processes, are caused by them. And the coronavirus pandemic, as noted above, is only one of the global problems of humanity. However, this pandemic will undoubtedly affect the behavior and relationship of people, the economy, and other spheres of public life, and to some extent the global world order. We can already see the growing social, economic, and political trends in society. And it is not only in individual countries, but also in the world community as a whole. It is quite obvious that the closer and natural border and the almost complete cessation of international transport links for such as time, as well as shutdown of many industries, the growth of unemployment, a significant decline in a standard of living of the absolute majority of the population, restriction on civil rights, and etc., will not remain without serious consequences, not only within individual countries, but also at the international level. And examples of such quite noticeable changes caused by the coronavirus is differences, grievances, and claims of individual countries that have already been identified with the European Union regarding international and mutual assistance in overcoming the pandemic. A similar example is the development of the trade war between the United States and China into a complex of more complicated coronavirus contradictions, where the pandemic undoubtedly plays the role of catalyst. This is also pointed out by American researchers, noting that while the administration of Donald Trump is using the pandemic to rejection global integration, the People's Republic of China is trying to demonstrate its readings to take into lead in a crisis. China was the first to be hit by the new coronavirus and has indeed been seriously affected in the past
3 months, but now he is beginning to recover while the rest of the world is gripped by the disease. There are many other aspects of public life that have been seriously affected by guarantee measures and self-isolation. There is no doubt that education, conducting scientific events, or viewing museum exhibition in an online format and after overcoming the pandemic will undoubtedly be actively used, changing, among other things, the configuration of international relations. This reasoning can be continued, but one thing is certain. Only time will show the depths and specific details of future changes absolutely accurately and impartially. But what we can and should do is to be ready for such changes. They will not run smoothly, but we must not aggravate an already difficult situation. In such conditions, which are characterized by uncertainty, the main thing is not to take careless, ill-considered steps at all levels, to seek joint solutions and make compromises. Our planet has become too small for more than 7.5 billion of its inhabitants, and as events similar to the latest social unrest in the United States show, one rich action can create a chain reaction of large-scale destructive consequences. In other words, we are talking about the philosophy and policy of pragmatism, the policy of small steps towards living together on our common planet. In today's interdependent global world, such a strategy and tactic of behavior is preferable to any quick and radical decisions or the desire to survive alone. Thank you very much for your attention, and excuse me, please, for my only voice, but not you not seeing me, my face. I try maybe in later do something to change the situation. Thank you. We thank Professor Chamako very much for this wonderful talk. Actually, discussing together the multifaceted issues engendered by the pandemic, together with the question of globalization. Thank you so much. And we will take the questions at the end, if it's all right with all the speakers. Now, I would like to move on with our second speaker, Professor Gülriz Uygur. And she is Professor of Law at Ankara University Law School. She is the chair of the Philosophy of Law and Sociology of Law Department. She is the president of the section of Philosophy of Law at the Philosophical Association of Turkey. She also serves as the vice president of the International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy, as well as the founder of the same association, of the same association's Turkish national section. She has several books as well as numerous articles and book chapters published both in Turkish and in English. She is also one of the leading feminist academicians and women's human rights activists of Turkey. And the title of her presentation today is
Koronavirüs salgın döneminde adaletsizlik. Please, Gülriz Hocam, the floor is yours. Başlayabilirsin canım. Şimdi çok teşekkür ederim Hülya Hocam. Özellikle de ayrıntılı bir şekilde özgeçmişime verdiğiniz için çok teşekkürler. 2 gündür bu koronavirüs dönemiyle ilgili ele alınan problemlere felsefi bakış açısıyla nasıl yaklaşırız, bunlar üzerinde nasıl dururuz? Bu tartışmalar yapılıyor ve yapıyoruz hala ve yapılması da gerekiyor. Daha da uzun süre devam edecek. Tabii bu tartışmaların eşliğinde bize düşen ne? Bütün bunları belirlemek önemli. Ve bir anlamda kendimizi de sorgulamamız önem taşıyor. Şimdi ilk slaytımıza gidelim yine. Ben buradan yapabiliyorum hocam. Çok teşekkürler. Evet. Şimdi yine slaytlar karışmasın. Evet, ben buradan yapabiliyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi burada ben Camus'un fotoğrafını koydum. Albert Camus'un ve sabahki oturumda da Haluk Hocam Camus üzerine konuştu. Konuşmasının bir kısmında yer aldı Camus ve sorulan sorular da çok güzel bir şekilde Camus'a işaret ediyor ve gerçekten hani Camus bu anlamda önem taşıyor. 21. yüzyılda bize sesini duyuruyor ve problemleri bir şekilde görmemizde önümüzü açıyor. Bu anlamda Camus'un önemini hepimiz ne yapıyoruz biliyoruz. Şimdi benim sunumumda da Camus'un belli bir perspektifi yer alacak. Onu belirtmek istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Benimle ilgili olarak yaptığım çalışmalarda 2011 yılından itibaren ben adaletsizlik üzerine çalışıyorum. Ve adaletsizlik üzerine çalışırken de hukukçu olduğum için ilk sorum benim işte hukukta başlıca adaletsizlik noktaları nerelerde karşımıza çıkıyor? Bunları belirlemekle ilgiliydi. Ve hukukla ilgili sorduğum bu soru günümüze kadar geldi. 2015 ve sonrası dönemde yaşananlar çerçevesinde bu soru krizle ilişkisini ortaya koydu. Ve 2017'den itibaren de işte kriz dönemleri ve adaletsizlik ve hukuk üzerine çalışma yapıyorum. Ama şimdi geldik 2017 döneminde veya 2015 çerçevesinde ortaya çıkan dönemde siyasal kriz, bu siyasal krizler karşısında hukuktaki adaletsizlik sorusuydu gündemde olan. Ama şu an bir başka krize geldik. Salgın dönemindeki bir krizle karşı karşıyayız. Başka bir kriz var önümüzde. Tabii bütün bunlar birbiriyle ilişkili. Ama buradaki soru işte o zaman adaletsizlik formatında nasıl çıkıyor karşımıza? İşte adaletsizlik salgın döneminde nasıl karşımıza çıkıyor? Bu temel bir soru. Salgınla beraber ortaya çıkan yeni adaletsizlik formları nelerdir? Adaletsizlik esasen normal dönemlerde de söz konusudur. Yani sadece kriz döneminde adaletsizlik vardır gibi bir şey doğru değildir. Normal dönemlerde de adaletsizlik var. Ama kriz dönemlerinde bu adaletsizlik başka bir formda karşımıza çıkıyor. İşte bu formu belirlemede Camus bize yardımcı oluyor. Ona değinmek isterim. Yine 2011'den itibaren yaptığım çalışmalarda ve o çalışmaların temel ekseninde ilerlediğim temel sav adaletsizliği görmek zordur savıydı. Şimdi geldiğim noktada yine bu kriz döneminde, salgında da bu adaletsizliği görmek yine zorluğunu devam ettiriyor mu? Yoksa farklı bir şekilde mi karşımıza çıkıyor? Bunların üzerinde duran bir sunumu kısaca yapmaya çalışacağım.
Tabii bütün bunların adaletsizliği görmekle ilgili problemin bilgiyle ilişkili olduğunu, bunun aynı zamanda bir etik problem olduğunu, etik problem olduğu kadar bir politik problem olduğunu da belirlemek gerekiyor. Bu anlamda da hareket edilen adaletsizliğe bu şekilde bakış açısında, hareket edilen bakış açısında eleştirel bakış açısı olduğunu altını çizmek gerekir. Bu perspektiften en azından hareket ederek problemi ortaya koymaya çalışıyorum. Yani dünkü sunumda da vardı aslında, bugünkü sunumlarda da mevcuttu. İşte günümüzde ortaya çıkan çeşit çeşit adaletsizlik formlarının üzerinde durulması. Şunun da belirlemek lazım. Yani adaletsizlik noktalarını ortaya koymak önemli. Hani şu an ne yapılabilir sorusunu sorulduğunda adaletsizlik noktalarını belirlemek önem taşıyor. İçinde bulunduğu dönemi tanımamız için. İçinde bulunduğumuz dönemin içindeyiz. Kendimizi bundan ayırt edemeyiz. Ama bunu tanımak daha farklı bir şeyleri gerektiriyor. Biraz onu ortaya koymaya çalışacağım. Çünkü bunu tanımayı ya da diğer bir ifadeyle görmeyi engelleyen faktörler söz konusu. Bunları ortaya koymak gerekiyor. Şimdi burada giderken mesela başlangıç noktası olarak şu ifadeden hareket etmek gerekiyor. Bir kere virüsle karşılaşılınca hepimiz aynı durumdayız şeklinde bir söylem karşımıza çıkmıştı. Şimdi bununla ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin açıkladığı bir beyanı var. Bunun çok önemli. Herkesin aynı gemide olduğu efsanesi geçerli değil şeklinde bunun belirtisi ifade ediyor ki bunu içinde bulunduğumuz durumu tanımlamak bakımından önem taşıyor. İşte adaletsizlikle ilgili en temel şey bu anlamda karşımıza çıkan şey bu. Yani hepimiz aynı gemide değiliz. Böyle bir efsane geçerli değil. Şimdi burada belirli bir örnekler veriyor bu söylem çerçevesinde. İşte sağlık hizmetinden herkesin yararlanabileceği bir yalandır diyor. Ücretsiz yapılan ev işlerinin iş olmadığı iddiasının doğru olmadığının ortaya çıkması veya dünyanın ırkçılık sonrası dönemi yaşıyoruz şeklinde bir yanılsamamız vardı ama hiç de öyle bir dönemde olmadığımız veya teknolojik gelişmelerle çok ilerlediğimiz veya kalkınma politikalarıyla geldiğimiz noktada kalkınmada falan olmadığımızın ortaya konulması bakımından güzel bir söylemi ortaya koyuyor ve burada özellikle çoklu eşitsizlikler veya çoklu ayrımcılık dediğimiz ayrımcılık nedenlerinin üzerinde yoğunlaşmasının önemini belirtip hani bu tür eşitsizlikler kuşaklar boyunca insanları yine eşitsiz duruma kalmaya mahkum etmektedir şeklinde belirtiyor. Şimdi işte bu bizim salgın döneminde karşılaştığımız adaletsizlik için en önemli ipuçlarından birisi. Dolayısıyla adaletsizliği oluşturan temel şeylerden birisi bu anlamda eşitsizlik. Ama nasıl bir eşitsizlik? Bunu da ortaya koymak için temel şeyi belirlememiz lazım. Yani burada altının çizilmesi gereken şey virüsle mücadelenin sadece tıbbi bir mücadele olmadığıdır. Şimdi buradaki şeyimiz nedir dediğimizde burada en başta insan olma şartıyla ilgili kırılgan bir yapıda olduğumuzu açıkça ortaya koymamız veya yüz yüze karşılaşmamız virüs dönemiyle, salgın dönemiyle oldu. Şimdi sağlık alanından başlayarak
işte insanın kırılgan bir yapıda olduğu, doğasının bu olduğuna ilişkin düşünceden hareketle kurumların oluşturulmasının ne kadar zayıf olduğunu ve bu anlamda kurumlarla ilişkilerimizin ne kadar zayıf bir temele dayandığını hep beraber yaşıyoruz. İşte bu anlamda bu zayıf ilişkilerin bizim nasıl adaletsizliklerle karşı karşıya olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Virüs karşısında hepimiz kırılgan doğaya sahibiz ama virüsten korunma veya yakalanmama ya da tedavi olma konusunda eşit konumda değiliz. Eşit konumda olmamamızda virüsle mücadelenin sadece tıbbi bir mücadele değil, sosyal, politik, ekonomik bir mücadele olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla salgın döneminde adaletsizlikte özellikle biz bu mücadeleyi önyargılarla mücadele ve iktidar ilişkileriyle mücadele olması çerçevesinden ayrı düşünemeyiz. Bunları birlikte düşünmemiz gerekiyor. İşte önyargılarla homofobik söylemler, cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer sınıf mücadelelerle ilgili taşınan önyargılar, bir sürü şeyler burada devreye giriyor. Bütün bunların hepsinin farkında olmamız gerekiyor. Şimdi salgın döneminde adaletsizlikle ilgili eşitsizlik de nasıl bir eşitsizlik dediğimizi ortaya koymamız lazım. Çünkü eşitsizlik hep vardı zaten. Burada karşımıza yine diğer bir kavram çıkıyor. Derinleşen eşitsizlikler. Şimdi bunları hep söylemlerde görüyoruz. Derinleşen eşitsizlikler terimini biraz sonra bir slaytımda da bunu hangi söylemlerde gördüğümüzün başlıca örneğini belirteceğim. Şimdi derinleşen eşitsizlik demek mevcut olan eşitsizliklerin kriz dönemiyle veya salgın dönemiyle daha da artması ve bunun yanında yaygınlaşması artı yeni eşitsizlik boyutlarının da ortaya çıkması veya bunların daha da görünür kılınması anlamına geliyor. Örneğin işte dijital erişim olanakları bakımından eşitsizlik eğitimde bir eğitici olarak benim de ilk salgın ortaya çıktığında karşılaştığımız en önemli eşitsizlik buydu. Bunun dışında insan olma şartıyla ilgili temel şeyimiz, burada insan olmayla ilgili kırılgan bir doğada olduğumuz, bu doğayı unutmadan kurumların düzenlenmesi gerektiği gerçeğiyle karşılaşmamız ve yine insan olmayla ilgili olarak bağımlı varlıklar olduğumuz gerçeği. Dolayısıyla bu iki gerçek, insan olma şartı ile ilgili bu iki unutulan gerçek bizi yüz yüze bırakıyor. Ve adaletsizlik bu unutulanlarla birlikte bizlerden alındığını veya insan olma bakımından bizden nelerin eksiltildiğini ortaya koyabilmekle ilgili ortaya çıkıyor. Biraz önce de belirttim. Hani bu sadece bir tıbbi bir mücadele değil. Bu sosyal bir mücadele, ekonomik, politik bir mücadele. Bunu birlikte düşünmemiz gerekiyor. Ve bu birlikte düşünme çerçevesinde de aslında Judith Schickler'ın çok güzel bir sözü var. Hani diyor ki doğal afetlerle insanlar tarafından yaratılan krizler arasında yapılan ayrım yapay bir ayrımdır diyor. Yani işte bunu da biz görebiliyoruz. Hani yaşadığımız süreç içerisinde aslında virüsle mücadele etme yollarının insanlar tarafından nasıl eşitsizlik temelinde kurulabildiğini açık bir şekilde görebilmemiz söz konusu. İşte salgın döneminde adaletsizliği kavramlaştırırken temel başlangıç noktasında insanın kırılgan doğası ve bağımlı yapısı üzerinden hareket etmek gerekiyor. Bağımlı varlıklarız. Hani bir fiziksel bağımlılığımız doğuştan itibaren
karşımıza çıkıyor bu anlamda bağımlılığımız. Bir de sosyal bağımlılığımız var. Bunu biraz daha açacağım derinleşen bağımlılıklarla. Kırılgan varlıkları, hepimizin bir kırılgan varlığı, bu vulnerable terimi, tabii bunu kırılganlık deniyor, yaralanabilirlik diye çevirenler de var ama her iki terim de biraz çeviri bakımından problemli ama şu an tam ifade eden bir kavramı da bulunmuş değil yani literatürde de bu iki terim çevrilme arasında gidiyor. Şimdi burada tabii kırılganlık çerçevesinde hepimizin olduğu gerçeğinden hareket etmemiz önem taşıyor. Bu anlamda bir hususu da öne çıkmak gerekiyor. İşte nedir? Çerçevesinde yine virüsle ilgili eşitsizlikler çerçevesinde ortaya konulan bir şey dezavantajlılık ya da işte kırılgan gruplar diye ayrı bir grup adlandırılması. İşte burası da çok problemli. İşte bu anlamda kırılgan yapıda sahip olmak hepimize ait bir özellik. Kırılgan gruplar, dezavantajlı gruplar olarak adlandırmak, eşitsiz grupları biraz daha ön plana çıkarma gibi bir amaç taşıyor gibi gözükse de aslında mevcut olan eşitsizlikleri daha da bir onaylama amacına gidiyor. Bir de politik olarak kim kırılgan gruba sahip, kim dahil olacak, kim dahil olmayacak veya kim dezavantajlı, kim dezavantajlı değil gibi belirlenildiğini görüyoruz. Dolayısıyla mevcut olan eşitsizlikleri gizleme bakımından da bu ayrımı düşünmek gerekiyor. Şimdi kavramlaştırırken önünde yapacağımız temel şey ya da benim çizmeye çalıştığım çerçeve şu. İki şey söz konusu. İşte birisi derinleşen eşitsizlikler, ikincisi de derinleşen bağımlılıklar. Şimdi sosyal derinleşen eşitsizlikler biraz önce de söylediğim gibi mevcut olan eşitsizliklerin krizle beraber daha da artması, daha da yaygınlaşması ile ilgiliyken derinleşen bağımlılıklar sosyal bir varlık olarak bağımlı olmamız yanında işte nedir? Devlete, kurumlarına, uluslararası alanda işte küresel bir bağımlılığa yol açan bir şekillerde bağımlılığımız olması. İşte bu bağımlılığımızın bizim çok daha derinleştiğini görüyoruz bu aşamada. Şeyde de söylenmişti. Pardon. Yine slaytım gitti diye ben yeniden geçiyorum. Yine ilk gün slaytla ilgili bir problem yaşıyorum ama Hülya Hocam. Güliz Hocam, ben göndermiştim esasında Furkan'a da. Furkancığım, Hocam şu anda slide yüklü bir şekilde duruyor. Yukarıdaki geldi slide zaten. Evet, tamam. Şimdi geldi. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Furkan. Rica ederiz. Evet. Şimdi derinleşen bağımlılıklar da bu devlete, politikalarına ve küresel düzeyde bağımlılıklarımızla ilgili oluyor. İlk gün acaba yine moderatör hocalarımızdan birisi sağ üstteki durdurma butonuna basıyor olabilir mi? Çünkü hepsi slide üzerinde kontrol sahibi şu anda. Eğer Evet. onlar yapıyor. Evet, bilmiyorum. Çünkü slide gidiyor. Ben bir şey yapmıyorum ama Profesör Şmakov demin bir göründü. Belki onu yaparken yanlışlıkla basmış olabilir. Çünkü belki de slide'ı Evet. hareket etmek istemiş de olabilir. Çünkü onların da Evet. kontrolünün üzerinde. Tamam. Evet. Artık ben kontrol etmeye çalışarak ilerlemeye çalışacağım. Şimdi burada derinleşen bağımlılıklar, yine slaytımız gitti. Derinleşen bağımlılıklar söz konusu oluyor. Dediğimiz gibi devlet onun politikalarına küresel anlamda bağımlılıklarımız artıyor. İşte biyo iktidar daha fazla yaygınlaşıyor. Ve bu anlamda da bu bağımlılıklar da bizi
nedir? Yeniden farklı adaletsizlik formlarına götürecektir. Şimdi dolayısıyla burada karşımıza çıkan problemi iyi tanımamız gerekiyor, iyi bilmemiz gerekiyor. İşte adaletsizlik dediğimiz şey kırılgan doğamızla, insan olma şartına bağlı olarak kırılgan doğamızla içinde yaşadığımız kurumların ve ilişkilerin eşitsiz ve gittikçe derinleşen eşitsizlikler ve gittikçe derinleşen bağımlılıklar çerçevesinde kurulmasıyla ilgilidir. Bu bağlamda yine şıkların belirttiği aktif adaletsizlik ve pasif adaletsizlik ayrımları da önem taşıyor. Yani aktif adaletsizlik derinleşen eşitsizliklere yol açıcı şekilde politikalar üretmekle ve hizmetleri düzenlemekle ilgilidir. Bunun yanında bir de pasif adaletsizlik söz konusu. Pasif adaletsizlikte ise vatandaşların kamusal sorumluluklarını yerine getirmemeleri söz konusu. Yani burada kısaca şıklar çevresinde olup bitene duyarsız olan kişiler olarak tanımlıyor. Tabii bu kamusal sorumlulukları yerine getirmemeyi günümüzde de görüyoruz. Dolayısıyla günümüzde hem aktif adaletsizlik söz konusu olduğu gibi hem de pasif adaletsizlerin yer aldığını görebiliyoruz. Şimdi derinleşen eşitsizliklerde işte görülmeyeni görmek burada önem taşıyor. Çünkü ilk başta da belirttim, temel savunum bilim adaletsizliği görmek zordur. Kriz döneminde bunu görmek daha da zor. Bunu biraz daha açmaya çalışacağım. Şimdi bununla ilgili olarak ama yapılan çalışmalar ve üzerinde durulan noktalar aslında görülmeyenleri biraz da görmeyi de ortaya koyucu şekilde oluyor. Bununla ilgili vereceğim buradaki örnek İLO Genel Direktörü'nün söylemiyle ilgili. Ve burada yine birisi slaytımı götürdü. Burada İLO Genel Direktörü özellikle COVID döneminde bize görülmeyen gruplar üzerinde durulmasının altını çiziyor. İşte diyor ki görülmeyen, düşünülmeyen, yeterince değer verilmeyen, hatta göz ardı edilen insanlar diyor. Bunlar sağlık ve bakım çalışanları, temizlikçiler, market kasiyerleri, evlerinde ve toplumlarında ücretsiz bakım işleri yapanlar, büyük çoğunluğu kadın, sıklıkla göçmen işçiler ki bu kesim çok daha sıklıkla çalışan yoksullar ve güvencesizler arasında yer alıyor. Ve bununla ilgili onun önerisi insan odaklı COVID mücadelesi. Ama işte insan odaklı COVID mücadelesi derken burada insana ait veya insan olma şartına ait nelerden hareket edeceğiz? Burası önem taşıyor. Yoksa insan odaklı COVID mücadelesi önemli bir öneri. Ama burada insan odaklıdaki insanı nasıl anlayacağız? İşte burası çok önem taşıyor. Yine bununla ilgili yapılan bir başka öneri Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İcra Direktörü'nden geliyor. Burada da diyor ki yine cinsiyet bakımından kadınların daha az kazandığı, daha az tasarruf ettiği, daha güvencesiz işlere sahip olduğu, daha çok kayıt dışı ekonomide çalışıp sosyal korumaya daha az erişebildikleri önem vurgulanıyor ve burada G7 zirvesinde yapılacak toplantıdaki liderlere yönelik bir çağrı yapılıyor ve burada COVID-19 önlemlerinizi devam eden bu eşitsizliklerin bilinçli, güçlü ve kalıcı olarak giderecek biçimde tasarlayın şeklinde belirtiyor. Avrupa Komisyonu Dış Politika Araçları Servisi Direktörü'nün de şöyle bir şey var, bu toplantıda da öneriler geldi. Daha iyi gelecek inşa etmemiz için bir fırsat olarak görüyor ve bu anlamda da o yine ayrımcılığa uğrayan gruplardan
ve gerçekten de yapılan araştırmalar onları gösterdi. Hani eşitsiz durumlarda kadınların çok daha fazla derinleştiğini, eşitsizliklerin ortaya koydu ve ona yönelik bir iyileşmenin merkezine almasını öneriyor. Bunlar yapılan öneriler. Elbette bunlar kriz içinde yaşanılan, araştırması yapılan, verileri ortaya konulan sonuçlara, adaletsizliklere ilişkin ortaya çıkan öneriler. Bunlar belki belirleyici olabilir ama işte yapılan bu çalışmalarda da adaletsizliği görmek acaba tam olarak mümkün oluyor mu? Şimdi derinleşen eşitsizlikler terimi bu anlamda ortaya konması ve yapılan araştırmalarda vurgulanması önemli bir nokta. Çünkü bunun olgu düzeyinde karşımıza çıktığını ne yapıyoruz? Bir anlamda görünür kılıyoruz. Görünür kılmak bu anlamda da adaletsizliği görmeyi sağlayan temel şeylerden biri. Ancak yine bu görünür kılmanda da iyice dikkat etmemiz gereken noktalar söz konusu. Yani görünür kılınan ve görünür kılınmayanlar arasında yine bir ayrım söz konusu oluyor mu? Veya görünür kılınanlar hangi politikalara göre belirleniyor? Bunlar hep aklımızda olan sorular olması gerekiyor. Ve bu görünürlüğü arttırıcı şekilde içinde bulunduğumuz dönemde çalışmalar yapmak önem taşıyor. Dolayısıyla burada içinde bulunduğumuz dönemi tanımak anlamında adaletsizliği görünür kılacak şekilde çalışmalarımız ön planda taşıyor. Bunu yapamazsak içinde bulunduğumuz dönemi tanımamız da mümkün olmaz. Adaletsizlikle ilgili olarak yine acaba burada hani normal dönemde de adaletsizlik var, kriz dönemlerinde de adaletsizlik var. Bunlar arasında bir ayrım yok mu? Şeklinde bir soru söz konusu olabilir. İşte bu ayrım çerçevesinde Camus'un burada düşüncesi yardımcı oluyor. Camus'un burada sözünü ettiği bir adaletsizlik iklimi var. Adaletsizlik iklimini de Camus iki çerçevede tanımlıyor. Bir tanesi diyor ki adaletsizlik iklimi denilen şey adaletsizliğin aşırı formunun olduğu iklimdir. Şimdi baktığımızda günümüze uyarladığımız ve kriz döneminde yaptığımızda eşitsizlikler normal dönemde vardı. Kriz dönemiyle beraber bu eşitsizliklerin derinleştiğini görüyoruz. Dolayısıyla eşitsizliğin aşırı formu olarak derinleşen eşitsizlikleri ne yapabiliriz? Adaletsizlik ikliminin temel bir belirleyeni olarak koyarız. Yine bağımlılık, sosyal bağımlılık ilişkilerinde ki bunlar tahakküme varıcı iktidar ilişkilerinin belirli olduğu ilişkilerdeki bağımlılık, bunlar problemli olan bağımlılık türüydü. İşte bunların da derinleşen bir şekilde artması zaten vardı. Öncesinde normal dönemde de vardı ama kriz dönemlerinde bunların da derinleşen gidecek şekilde artması bize neyi getiriyor? Yine adaletsizliğin aşırı formunu getiriyor. Şimdi adaletsizlik ikliminin birinci şeyi bu aşırı form olması. Aşırı form olmasını tetikleyen unsurlar da var. Şimdi bu tetikleyen unsurlar nelerdir veya bunu besleyen şeyler nelerdir dediğimizde bunu da Martha Nussbaum'un görüşlerinden hareketle ortaya koymak mümkün. Nussbaum en son yazdığı kitapta korku üstüne yazmıştır ve burada iki tür iklimden söz ediyor da. Birincisi cehalet iklimi, ikincisi de korku iklimi. Şimdi Nussbaum'un bu iklimini ne yapmak? Adaletsizlik ikliminin altına getirmek mümkün.
Şimdi bu birleştirmeyi yaptığımda benim en fazla günümüzle de ilgisinde baktığımızda cehalet ikliminin çok da yaygın olduğunu görüyoruz. Hani bu cehalet iklimi tıbbi bilginin eksikliğinden başlayıp yine günlük davranışlarımızda veya yapıp etmelerimizde ön yargıların, inançların veya yine yanlış şekilde hareketlere yol açan düşüncelerin yer aldığını görebiliyoruz. Özellikle bu cehalet iklimini sosyal medyanın da çok daha fazla besleyebildiğini görebiliyoruz. Dolayısıyla burada da bir cehalet iklimi altındayız. Cehalet iklimi altında olmamız yine şeyle de ilgili, görünür olan gruplar, görünür olmayan gruplarla da ilgili. Kimler seslerini duyurabiliyor? İşte bunların bilgisine yer vermek ama diğerlerinin bilgisine yer vermemek yine cehalet iklimini benimseyen, arttıran şeyler. Bir de korku iklimi var. Korku iklimi yine en basitinden ölüm korkusundan başlayıp hastalık korkusu, işte yine geçim korkusu, ekonomik kaygılarla ortaya çıkan diğer korkular, sevdiklerini kaybetme korkusu gibi çeşitli korkularla biçimlendirerek yaşamımızda yer alıyor. İşte bu iki tür korku altında adaletsizlik ikliminin ne yapabildiğini çok daha kendine gösterebildiğini, derinleşen eşitsizlikler ve derinleşen bağımlılıklar çerçevesinde gösterebildiğini görüyoruz. Şimdi peki bunun dışında adaletsizlik iklimi, adaletsizliğin aşırı formu olarak tanımlanan şekilde ve bununla derinleşen eşitsizlikler, derinleşen bağımlılıklar çerçevesinde ortaya koyduğumuzda temel problemin insanın kırılgan yapısıyla ve bağımlı yapısıyla kurumların nasıl ilişkiye geçtiğiyle ilgili olduğunu ne yapabiliriz? Belirtebiliriz. Dolayısıyla sorduğumuz bu soru çerçevesinde kurumlar bizi ne kadar adaletsiz konumlara sokuyor veya kurumlar bize neler yapıyor? Bunların hesabını verecek şekilde çalışmalar yapıp ortaya koymamız gerekiyor. Adaletsizlik ikliminin ikinci olarak kamunun tanımlanması çerçevesinde hareket ettiğimizde karşımıza çıkan şey güzelliğin olmaması veya sanatın olmaması şeklinde kamu tanımlıyor. Dolayısıyla bunu hani içinde bulunulan dönem çerçevesinde umutla da ilişkilendiriliyor. Şimdi krizle ilgili düşünürlerin bir sürü çalışmaları var. Hani dün de yapılan sunumlarda ortaya çıktı farklı düşünürlerden hareketle. Bugünkülerde de yapıldı. Yani ben hani daha önce 2015 ve sonrasında yaptığım krizle ilgili çalışmalarda daha çok hareket ettiğim düşünürler, Camus vardı, hep Camus söz konusuydu. Ama bir de Husserl'di. Edmund Husserl'in krizle ilgili görüşlerinden hareket etmiştim. Tabii bunu şimdi salgın dönemindeki krizde biraz daha oturtmak gerekiyor. Daha çok üzerinde biraz çalışmak gerekiyor. Ve burada hani negatif krizin etkisinden pozitif bakışa doğru yol almaya ilişkin olarak önümüze çıkan şeylerde Husserl'in bu düşüncesi çerçevesinde hareket edildiğinde günümüz koşulundakiler daha farklı olarak belirleyebiliriz. Burada en önemli şey adaletsizliği belirlemek. İçinde bulunduğum dönemle ilgili. Zira adaletsizliği görmek yine çok zor. Neden çok zor? İşte demin söylediğim iklimlerin etkisinde, cehalet iklimi, korku iklimi, bu iklimler bizi
yine adaletsizliği görmemizi en başta ne yapıyor? Zorlaştırıyor. Normal dönemde de zordu ama şimdi salgın döneminde görmek daha. Dolayısıyla buradaki bunun olmak, ortaya koymak gerekiyor. Peki güzelliğin olmaması durumunu söylüyor kamu bize. İşte bu güzellik ve sanatı mesela şeyle ilgili olarak adaletsizlik ikliminden çıkış için bir umut olarak ortaya koyuyor. Sabah Haluk Hoca da vebanın bu anlamda bir parçasını paylaşmıştı. Ben de biraz bunu ortaya koymak istiyorum. Şimdi bu çok önemli. Kamunun gerçekten hani 21. yüzyılda bu problemler karşısında üzerinde düşünmemizi sağlaması da çok önemli. Bu kadar kamunun okunması, yine veba romanı üzerine gerek Türkçe, gerek İngilizce veya diğer dillerde yazılan yazıların artması, bu bize ne kadar önem taşıdığını yine kamunun gösteriyor. Şimdi bu çerçevede kamunun ortaya koyduğu burada doktorların rolünü belirtmesi önem taşıyor. Şimdi bize kriz hani şunu da gösterdi, neyi gösterdi veya görünür kıldı. Sağlık sistemiyle ilgili olarak yaşanılanlar, problemler sadece bu hizmetten yararlananlar bakımından değil. Bu problem neyle de ilgili? Bu sağlık sisteminin içerisinde çalışanlarla doğrudan doğruya da ilgili. Hani insanın kırılgan doğasından hareket etmediğimizde sanki orada hiçbir problem yokmuş gibi düşünüyoruz. Halbuki öyle bir şey değil. Dolayısıyla bu kriz döneminde, bu salgında yaşadığımız şeyler, bu salgında yine kaybettiğimiz bu kadar sağlık çalışanları bize bunu ortaya koyuyor. Ama bu kadar kayıplara rağmen yine insanlar, yine doktorlar ne yapmaya devam ediyor? Yine doktorlar yanında diğer sağlık görevlileri çalışmaya devam ediyor. Yani bunların hani bu anlamda felaketleri kabullenmeyi reddederek yine de doktorluk yapmaya çalışan tüm insanların işte bu korkuya karşı neler yapılabileceğini göstermesiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Tabii yani bu anlamda belki güzelliği burada aramak önem taşıyor. Aslında bununla ilgili olarak tabii şunu yapmak gerekmiyor. Yani işte salgından sonra ne olacak vesaire olacak. Bu bizi şuraya götürecek, buraya götürecek, bir sürü senaryolar, büyük anlatılar dönüp dönüp duruyor. Şirket bunları yapıyor. Onların da katılan olur, katılan olmaz. Ben şahsen katılmadığımı belirteyim ama burada saptadığı önemli bir şey var. İşte saf güzelliği, salgın dönemindeki saf güzelliği bulunuyor. Bu doktorların, sağlık çalışanlarının yaptığı bu hizmetlerde bulunuyor. Yani bu kadar korkuya karşı ve bu kadar can güya kendi yaşam haklarının bu kadar tehlikede olmasına karşı bu saf güzelliği olarak bunu adlandırıyor ki bu adlandırma canı gönülden ben de katıldığımı belirtmek isterim ki bu anlamda hani güzelliğin olmayışına, kamunun belirlediği güzelliğin olmayışına başka bir güzellik tanımı çerçevesinde olduğunu, yaşadığımız dönemde olduğunu belirtmek isterim ve bu anlamda da sunumumu bu son slaytla tamamlamak isterim. Bunun ardından buna söyleyeceğim herhangi bir şey yok. Hepimiz aynı duyguları taşıyoruz sanıyorum. Beni dinlediğiniz için, sabrınız için hepinize çok teşekkür ederim. Sevgili Gülriz hocamız, çok teşekkür ederiz bu çok zengin sunumunuz için.
adaletsizlik, eşitsizlik ve kadının ağzı ona alışmış, insanın kırılgan durumunu bir kriz örneği olarak koronavirüsü salgınıyla beraber tartıştınız. Çok teşekkür ederiz. Çok zengin bir sunumdu. Now I would like to give the word to our third speaker, Professor William Leon McBride. Let me please introduce him to you in a few words. Professor McBride is Arthur G. Hansen Distinguished Professor of Philosophy at Purdue University, USA, and the immediate past president of FISP. He is also former president of the North American Society for Social Philosophy, co-founder and former director of the North American Such Society, and past president of the Société Américaine de Philosophie de Langue Française. In 2010, he was the recipient of the Silver Medal from the Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences for outstanding contribution to philosophy by a foreign philosopher. He's authored, edited, and co-edited 19 books in the 8-volume edited collection, Search and Existentialism, and published well over 250 journal articles, book chapters, and reviews. His early work, The Philosophy of Marx, was recently republished. And the title of Professor McBride's talk today is Philosophy and the Meaning of History in Light of the Pandemic. The floor is yours, Professor McBride. Please. Okay. Oh, here I am. A couple of minutes ago, it was cut off for a period of time, and I was very worried that I would, because it was going fine up till then. Anyway, my wife is very good at these things, and she came in and fixed it. But anyway, thank you. We can hear you, but we cannot see you, Professor. Well, we my face is here. Well, at least I cannot see. I mean, I could see myself. Oh, okay, now I can see you. Yeah. All right, okay. Now I cannot. Oh, shoot. Yes? You are here now? Oh, no. All right. You all right? Nope. 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 Yes, now. All right. Okay, thank you. First of all, I don't know if Alexander Chumakov is still there, but I do want to thank him very much for his talk, which was very fine as always, and in a way we end up at the same place in our papers. So I'm honored, and I greatly appreciate the opportunity to give the concluding talk of your conference. I'm especially grateful to Professor Kucherati for having extended this invitation. I shall begin with a few historical and personal notes concerning plagues of the past and of fiction and the plague of the present before beginning my reflections about the meaning of history in light of them. I am sure that you have touched on some of these other plagues in your discussions. One of the keenest narrators of a plague in Western literature was, of course, Thucydides in his History of the Peloponnesian War. This plague may well have sapped enough of the energy of the Athenians to have been decisive in the eventual outcome of the war, the Spartan victory. As is always the case with history, we can never be sure, because in history it is not possible to experiment with alternative outcomes. But it is not so much that question, which is important enough, to which I would like to attend here with respect to these events, as it is the observation that Thucydides famously made, and that was echoed centuries later by the philosopher and philologist Nietzsche, to the effect that this drastic upheaval, the cause of so much death and suffering in Athens, had brought about a transvaluation of values in the Athenian populace. I shall return to this idea briefly near the end of my talk. There was, as I'm sure everyone here knows, a great plague in this very city of Istanbul and Constantinople that played a decisive role in its history.
Then there was the plague of the late Middle Ages or early Renaissance, whichever you prefer, in Western Europe, including the city of Florence, which is the setting of Boccaccio's The Decameron, in the year 1348 of the Common Era. The introduction to it, which Boccaccio attributes to a fictitious author, and which is very detailed and poignant, includes the following paragraph, so reminiscent of Thucydides, quote, "In the face of so much affliction and misery, all respect for the laws of God and man had virtually broken down and been extinguished in our city. For like everybody else, those ministers and executors of the laws who were not either dead or ill were left with so few subordinates that they were unable to discharge any of their duties. Hence everyone was free to behave as he pleased," unquote. As an aside and a good example of the interrelatedness of everything, I would like to mention that I once had a friend, a university classmate, himself long since deceased now, whose wealthy Lebanese father was the owner of the original manuscript of the Decameron, and kept in his New York City apartment, which I visited. I don't know who owns it now. While neither Thucydides nor Boccaccio is recorded in history books as a philosopher, another author whose name is repeatedly invoked during our current pandemic, Albert Camus, generally is. And I saw that they flashed across the screen at one point here this morning, a picture of Camus. La Peste, the plague, is, in my estimation, as in that of so many others, a great novel. Part of its greatness is due to the fact that Camus had studied the story of an actual plague that had occurred in his native Algeria a century earlier, more or less. And so the details in the novel have an air of authenticity. In our own pandemic, rats play no role of which I'm aware, as they do in the bubonic plague that is featured in Camus' work. But still, the resemblances in other respects are striking enough. Although you may well be weary of hearing or seeing it repeated, the ending of La Peste is to me so brilliant, so striking, that I'm not ashamed to repeat it here once more. Dr. Rieu, who has revealed himself to be the narrator of the story, listens to the cries of joy coming from the people of the city that had finally been opened to the outside world once more. And he, quote, recalled that this jubilation was always in danger, for he knew that what that joyous crowd did not, and that one can read in books, that the plague bacillus never dies nor disappears, that it can remain dormant for decades in the furniture and the clothing, that it waits patiently in the rooms, the cellars, the trunks, the handkerchiefs, and the old papers, and that perhaps one day would come when, for the unhappiness and the instruction of men, the plague would awaken its rats and send them out to die in a happy city, unquote. Marvelous ending. As another aside, I had the privilege of taking courses one year in Lille with Camus' former teacher and lifelong friend, Jean Grenier. It was during our winter break that Camus died tragically in an automobile accident. Camus' enormous grief was palpable when we returned to classes in January. Now let me, for a few minutes, turn to pandemic-related facts that are even closer to home, so to speak. First, as is the case in the United States and no doubt elsewhere, comparison is frequently drawn, and Alexander also did that this morning, Alexander Shumakov, frequently drawn between our current plague and the great flu pandemic of 1918 and early 1919. In the United States, as he mentioned, it was often called the Spanish flu, although it did not originate in Spain. My father was the oldest of 9 children. The 2 youngest, who would have been my aunts, died of that flu. Now, although there has been considerable resistance in the United States to this, Donald Trump likes to refer to the current pandemic as the Chinese flu, and in fact, it did originate in China, in the city of Wuhan, as we all know.
As it happened, a full professor of philosophy from the University of Wuhan, Shifa Zhao, was among those working with me at my university as a visiting scholar last year. He had been accompanied by his son, who was 12 years old or so, but his wife, who was also a professor, remained in Wuhan. Through him, I learned a great deal about what life in Wuhan was like during those early months of this year. Excuse me. He had been supposed to return to China toward the end of April, but we arranged to have his stay in the United States extended. Meanwhile, of course, the very strict measures that were being enforced in Wuhan were proving to be successful, whereas the situation in the United States, without very many strict measures at all, was deteriorating. So Professor Zhao began attempting to return home. Several of the flights that he had booked were canceled, one after the other, and it required much of the summer before he was finally able to get one by way of Seoul. He is now back to full-time normal teaching. The beautiful city of Wuhan, which I've been to, has resumed more or less normal life. And here in the United States, including the region where our university is located, the situation is worse than ever before. So the fates decree. This is a signal for my transition to the philosophical issue that I would like to explore, the meaning of history. One ancient approach to that question is to assume that there is a true pattern of history, past and future, that is known, so to speak, to those mysterious entities, whatever they may be, to which we assign the name of fates. There are, of course, more modern versions of the same basic idea, the most explicit and famous of which is no doubt Hegel's philosophy of history. Quote, what has happened and is happening every day, he concludes that book, is not only not without God, but is essentially his work, unquote. Yes, history is full of tragedies, Hegel readily admitted, but we need to stand back from them and recognize the march of reason, the march of the spirit across the ages. The List der Vernunft, the cunning of reason, could very well be discerned by a committed Hegelian in the evolution of our own pandemic. It is a hypothesis that is impossible definitively to disprove. One of the philosophers whose work I've studied the most is Jean-Paul Sartre, who, always fascinated since adolescence by the concept of contingency, which is really an important concept, became increasingly interested over time in the meaning of history overall. The subtitle, the subtitle of the unfinished second volume of his most important later work, The Critique of Dialectical Reason, is, quote, the intelligibility of history. What he had already determined in the first volume was that, in clear opposition to Hegel and likely opposition, I don't want to enter into this question today, to Hegel's successor in dialectical thought, Marx, that according to Sartre, the dialectic is reversible. Moreover, while Sartre's ultimate purpose in this work is indeed to advance intelligibility, understanding of what has happened, much of what we have of the second volume focuses on events in the Soviet Union under Stalin in the 1930s. This does not equate to the events having a single objective meaning for all people and all times within the larger canvas of history. Events can be and often are interpreted quite differently from one generation to the next, as Sartre had insisted even in his early writings. Here are a few of my favorite citations from Sartre on the subject. 3 citations. First, tomorrow, after my death, some men may decide to establish fascism, and the rest may be lazy and confused enough to let them do it. At this point, fascism will be the human truth, and too bad for us, unquote. Second is longer. It's from his posthumously published Truth on Truth. To the extent to which a totalization of the human race is always possible, there is a truth of the human race. The human race has a destiny. Human history has a meaning.
even if it were only that of a series of catastrophic absurdities. For in that case, since man is the being through which meaning comes to the world, in that case, the meaning of history would then be the impossibility of a meaning for the being which confers meaning on being. But this meaning of history could only appear in a being located outside of history, since every understanding of history is itself historical, gives itself to temporal dimension, its temporal dimension within the perspective of the future, hence the new ends. To be sure, it is not necessarily a matter of a god or of a demiurge. It could be some man who remains outside of the human. In any case, it is necessary that there be someone to close the eyes of humanity, underlined. And this someone being in principle impossible. Man is the worker of a truth that no one will ever know, unquote. Final quote. Does history have a meaning, you ask? Does it have an end? To me, it is the question that is meaningless, for history outside of man who makes it is only an abstract and motionless concept about which one can say neither that it has an end nor that it has none, unquote. The last of these three quotations is taken from Sartre's reply to Albert Camus' complaint about the review of his book, The Rebel, that appeared in the journal edited by Sartre, Des Temps Modernes, and is also the last of the three in chronological order that I just quoted. It's a strong expression of Sartre's anthropologism. It is man, in the generic sense of the word, he says, who makes history. And a clever critique of the essentialism that's implied, perhaps unconsciously, in Camus' question, does history have a meaning? As if history were a single entity. But I want to argue here that, especially in light of the pandemic, Sartre is incorrect when he claims that man tout court makes history. The virus is currently playing a large role in the making of history, just as the bacillus did in Camus' account of the plague, and as I indicated at the beginning of this talk, in past plagues. I want to suggest that we should rethink the meaning that we currently assign to the word history itself. In the world of Western philosophy, it was especially Hegel, in the preface to his philosophy of history, who reinforced the idea that history is the product, if not of human beings, strictly speaking, at least of the spirit working through human beings, when he stressed at one point that history stands in dialectical opposition to nature. Sartre himself, in his critique, begins to undermine this notion, the opposition between nature and history, as he develops the key concept of what he calls the practical inert, human praxis interacting with inert matter to give us the world as we know it. And in a brief but forceful passage in that work, he discusses the long-term effect of the centuries-old practice in China of the cutting down of trees near the riverbanks, especially the Yangtze, to wit, devastating annual floods. Many years ago, I used this example in a paper that I gave at a conference in Poland to show how it lays the basis for a philosophy of ecology. One American philosopher in particular, Matthew Alley, whose father, by the way, was Turkish, has developed this idea in great detail in a long and excellent book on Sartre and ecology. By now, an ecological consciousness, the sense that we human beings are just a part of nature as a whole, and that we act against it in the spirit of Francis Bacon and others who called for the subduing of nature at our peril. We act against it at our peril. This idea has gained ground in the world of philosophy and far beyond. Indeed, there are those who argue, as you no doubt know, that the current pandemic itself is the result of what human beings have done by their aggressive intrusions into their own ecosystem.
Here is the summary, for instance, of a recent journal article on philosophy in a time of pandemic. I quote this summary: "Philosophy in a time of pandemic should insist that it is extremely important to get to the root cause of the pandemic and not merely react to its symptoms. The ultimate reason for this pandemic is our relentless destruction of nature and the merciless exploitation of animals," unquote. I myself am not prepared wholeheartedly to endorse this claim about the ultimate reason for the pandemic, but the reason given may well be one of the factors in what has happened. And I know that the writer of this essay is not alone in making this claim. In any case, what all these reflections have led me to, gradually, is a radical rethinking of what I used to take as the ordinary meaning of history. A rethinking that sees history, in quotes, as encompassing at least the whole life of our planet. For we human beings have existed over a relatively brief span of the time, just of this planet Earth, to say nothing of our galaxy and beyond. We somehow evolved out of the many elements and life forms and so on that produce other animals and eventually the human animal. And we can never forget that many of the pre-human life forms of an earlier period were extinguished more or less all at once, with the exception of some bird and fish species, by what is now thought to have been the collision of a large asteroid with this Earth. Parenthetically, it was a very large asteroid, to be sure, but very small in size when compared with the Earth as a whole, and yet the destruction that it wrought was virtually complete. So, was this not part of history too? It should be so considered, in my opinion. And there is absolutely no reason of which I'm aware for thinking that such an event could not recur in the future. Only a few months ago, fragments of an asteroid, mostly very small, but one of which weighed about 40 kilograms, came down to Earth in a rural area of northeast Brazil. The end of the human race could occur in other ways as well, and this goes into something that Alexander Shumakov talked about, the most obvious of which would be an intense nuclear war. I am told that when some scientists consider the question as to why we have as yet to receive any reliable messages from intelligent life forms in other parts of the universe, one possible reason given is that such forms may well have existed in the past, but that they then developed weaponry and used it to the point of destroying themselves. All of this speculation has led me to think very seriously about the second of the citations from Sartre that I read to you, the long one, the one about humanity's ceasing to exist with no one to close its eyes and pronounce its ultimate meaning. And this, of course, takes us back beyond the history of humanity to Leibniz's question about, as I would now put it, the history of the universe itself. Why is there something rather than nothing at all? Meanwhile, to come back to Earth, so to speak, we are currently living in something like what Hegel, in his phenomenology, called the Verkehrte Welt, the world turned inside out. Quote, what in the law of the first world is sweet, in this inverted in itself is sour, what in the former is black is in the other white, and so on and so forth. There's a certain resemblance here to Thucydides' transvaluation of values, or Boccaccio's description of Florence and the plague. True, many people have acted with great responsibility and tried to observe salutary health guidelines, but there are also many, certainly in my country, who have insisted on exercising what they regard as their freedom to flout those guidelines, regardless of what the effect of doing this may be on their fellow citizens or even themselves. Partly as a result of this, my country has become, as you are all aware, the land of pandemic death and illness par excellence. Are there any lessons to be drawn from this state of affairs? There are quite a few, no doubt, beginning with the inadequacies of the federal political system in which responsibility is allocated, especially when the head of the federal government
chooses to refrain from becoming much involved in managing the emergency, and indeed claims repeatedly that it is not really an emergency at all. Incidentally, the drawbacks of federalism in a situation like this are also being seen very clearly, though on a much smaller scale, in Switzerland, as you may know. But there is another lesson that I'd like to draw from the pandemic, a lesson with which I will conclude this paper. It is the lesson of the importance of globalization, or of, as I would like to put it, globalization of the good sort. Temporarily, of course, the virus has drawn us further apart, as Alexander Chimikov indicated, talked about, with severe restrictions on travel, not only between countries, but even between different regions of some countries, such as Italy, Australia, and the United States. But it's also true, as virtually everyone has pointed out, that the virus has no respect for borders. Yes, it originated in China, but it turns out that the first major clusters of cases in the United States in the New York City area came from European visitors who had had contact with Chinese carriers of the disease. And it was Chinese medical authorities who sent Americans and other medical authorities in other countries the DNA code of the virus very early on, so that work could begin on developing vaccines outside of China as well. Another example of international cooperation, quite interesting and extraordinary, was the decision of the governor of our state of Maryland, a Republican and therefore a member of Mr. Trump's party, when Mr. Trump was holding back needed medical equipment from that state and other states, to request assistance with supplies, assistance that was given to him from South Korea. The fact that his wife is of South Korean origin no doubt helped. In short, the need for and value of transnational cooperation has been highlighted by all that has happened recently. If, as I have been arguing here, we humans are part of nature and our own history is part of the history of nature, then there is a sense in which our tendency to erect artificial boundaries around territories might be seen as being, as Aristotle would have put it, against reason, and something to be overcome. I'd like to recall a few verses of a famous poem of the 19th century British poet, himself, rather paradoxically, an imperialist, Alfred Lord Tennyson, Locksley Hall. Incidentally, and this is my last incidentally, I copied these verses from a book of Tennyson's complete poems that sits on a shelf in my personal library, and that is in the next room from here, and that has an inscription from my father to my mother. It was his holiday gift to her in 1924, 2.5 years before they were married. Here are the verses. Quote, "For I dipped into the future, far as human eye could see, saw the vision of the world and all the wonder that would be, saw the heavens fill with commerce, argosies of magic sails, pilots of the purple twilight, dropping down with costly bales, heard the heavens fill with shouting, and there rained a ghastly dew from the nation's airy navies, grappling in the central blue. Far along the worldwide whisper of the south wind rushing warm, with the standards of the peoples plunging through the thunderstorm, till the war drum throbbed no longer, and the battle flags were furled in the Parliament of Man, the Federation of the World." Unquote. Perhaps our COVID experience and all that has accompanied it will help to reawaken this vision, not only among philosophers and poets, but worldwide, as the south wind whispers in the near future. Thank you. Thank you very much, Professor Wright. This was a wonderful talk, giving us so much to think about, not too much, so much to think about. So now the floor is open for questions and comments.
Yes. Okay. So we have a question. Please go ahead. Okay, thank you very much indeed. Professor McBride, I would like to ask, any possible connection between the latest ice age and any pandemic before the written history? Do we have any kind of information contained in the folk narratives or in different, traditions, popular traditions, as reported, through generations, that we have some kind of remains or remnants of, the pandemics just caused after the latest ice age? This is the first one. And in relation to this question, do we have any fossil studies somehow detecting any possibilities of some pervasive pandemic before the written history? Thank you so much for this intriguing talk. Yeah, thank you. That's a very good question, the answer to which is that I don't know of any, but I will say, and part of my, the direction that my talk took about the history being, before the human and so forth, comes from the fact that there's, I think, the field of studies of fossils and so on has really progressed a lot in the last several decades. And I wouldn't be surprised if something like that could, something of that, some evidence of that could be found. I know they've certainly found dinosaurs, etc., with diseases, but I don't know of any pandemic evidence of that. But it's a very good question. It seems to me very, very probable, in fact, that there was such a thing. Yeah, probably several. Yeah. Thank you, sir. Mm-hmm. Hülya hocam, bir kopukluk mu oldu acaba? Sanırım Hülya hocam bir bağlantı sorunu yaşadı. Ben Hülya hocama ulaşmaya çalışırken isterseniz Berfin hocam siz sorunuzu yöneltin. Tamam, çok teşekkür ederim. Benim aslında iki sorum var. Önce Profesör McBride ve Chumakov'a sormak istiyorum. Eğer vakit kalırsa Yunus Hoca'ya da bir sorum olacak. Thank you so much for all of the speakers. My question is to Professor McBride and Chumakov. People are vulnerable because of the COVID-19, but according to me, if they live in the poor countries or third world countries, they have multiple vulnerabilities because of the social injustice. Accessibility of the treatment, especially access to the vaccine, doesn't seem to accessible for all of us. And we struggle with this outbreak as globally, so we cannot access. I'm wondering about how each person can access to the vaccine in all over the world if the accessibility of healthcare is one of the basic human rights in our global world. Thank you so much. Alexander? Alexander, would you like to? Well, let me start then. My feeling, you're absolutely right, of course, about the inequities and the total lack of equality in different parts of the world, and how that's going to play itself out now. It is really there's a really big question, given the fact that some
vaccines are being approved now, but they will only be available in much smaller quantities than is necessary to vaccinate the world's population very soon. It's pretty clear that some of the wealthier countries are going to monopolize the vaccines as much as they can and let the other countries go where they may. At least the one positive thing about this is there are other vaccines being developed, including certainly in Russia itself and in India, and of course in China. And among the different countries, wouldn't it be nice if there were a competition to help vaccinate people in these poorer countries that you talk about? But it's a terrible problem, and it's certainly going to. I mean, in the United States itself, people say quite often that the whole events of the series of events of this pandemic, including statistics about percentages of deaths and so forth, indicate that it's the poorer parts of the population, the marginal groups, which are much more severely affected percentage-wise and so forth. It's actually helped bring out these inequalities more than usual because it's so obvious. But anyway, it's a very good point. Thank you. Berfin Hocam, bir sorunuz daha var demiştiniz. Evet hocam, sorum daha var. Excuse me. A lady's voice was not enough well. There was a double voices. That is why I didn't understand the questions. Maybe you will repeat it very shortly. What about are you talking about? Of course. I mean that I'm wondering about how each person can access to the vaccine in all over the world. If the accessibility of healthcare is one of the basic human rights in our global world, because the problem is global. And what about the solution? I think that coronavirus and globalizations is very closely connected. I said in my lectures about that, and my idea that when we are talking about coronavirus, this is only one danger in a global world, and unfortunately not the last danger. And we must be ready to see our world like a reality. This is a very hard reality, and in my opinion, that is only starting new era when we will more and more facing these such problems, and maybe more dangerous. Why? Because we live in a really global world. We are really global humankind, but unfortunately, we have not government of this very huge system. Only poor regulation, but it is not enough to manage such problem like global problems, and one of them and coronavirus. Only one of them, you know. But I mentioned, and Professor McBride also told about such situation where we must look in for how we can communicate in this world. Unfortunately, so many struggle, so many competition between subjects of global world, and such subjects, you know, only about 200 states and international organization, and so on and so on. That is why I'd like to say that we must look in for a way how we can live
in this global world without a war. And at first place, I put conversation and understanding that we live in very, very small boat in a universal ocean. Thank you. Thank you so much for your response. Thank you. Thank you very much. And Berfin Hocam, did you also have a question for Gülriz Hoca? Yes. Okay, go But ahead, I please. is it possible? Excuse me? I want to ask it in Turkish. Is it possible? Sure, sure. Tamam. Hocam çok teşekkür ederim. Gülriz Hoca'ya şöyle bir şey söyleyeceğim. Hocanın ilk paylaştığı slaytta hepimiz aynı gemideyiz üzerinden bir slaytı vardı. Yani hepimiz aynı gemide değiliz aslında. Benim de bununla ilgili çok sıkça paylaştığım bir karikatür var. Büyük bir gemi ve bir mülteci botuna bakan büyük gemiden insanlar. Bu slayt bana bunu hatırlattı ve şöyle bir soru sormak istedim öncelikle. Sosyal adaletin derinleşmesiyle birlikte gelen sorunları biz aslında pandemide daha fazla tanıklık etmeye başladık ve hepimiz su üzerindeyiz ama kimimiz yatlarda, kimimiz batmak üzere olan botlardayız. 2016 yılında biz mülteci krizi yaşadık ve 2020 yılında pandemi günlerine kadar olan süreçte aslında bunu daha fazla gördük ve daha açık bir biçimde gördük. Ben hocama şunu soracağım. Hepimiz aynı gemideyiz diyenler yanıldı diyoruz. Şunu da diyebilir miyiz aslında? Bunu diyenler de yanıldılar mı? Virüs ayrım yapmıyor diyenler de yanıldılar mı? Bunu sosyal adaletsizlikle ilgili olarak nasıl değerlendirirsiniz? Yani virüs ayrım yapıyor mu acaba? Sahip olduğumuz koşulların farklılaştığını hesaba katarsak. Yaşadığımız yer, sahip olduğumuz ekonomik gelir vesaire gibi. Çok teşekkürler. Yani virüs ayrım yapıyor mu yapmıyor mu meselesinde hani tıbbi olarak bir şey söylemesek de hani biz insanlar olarak virüsle ilişkiye geçme biçiminde veya bu salgın krizi döneminde ayrım yapıyoruz. Bu açık. Dolayısıyla hani doğal afetler sunumda da söylemeye çalıştım Cürit Şıklar'ın doğal afetlerle insanlar tarafından yaratılan krizler arasında ayrım yapay bir ayrımdır şeklindeki düşüncesi. Bu tamamıyla bunu yansıtan bir şey. Yani virüs karşısında kurumlar, devletler, kendimiz nasıl tutum davranış alıyoruz? Biz yapıyoruz ayrımı. Bu anlamda yaratılan eşitsiz politikalarla ve ayrımcılıklarla ne yapıyoruz? Bu ayrımı kendimiz ortaya koyuyoruz. Bu anlamda hani virüsle mücadele de tıbbi bir mücadele değildir derken de altında vurgulamak istediğim nokta en başta buydu. Teşekkür ederim hocam. Ya ben şöyle bir şey de düşündüğüm için şunu da sizinle paylaşmak isterim kısaca hemen. Çünkü soru için bekleyenler var. Daha yoksul ve yoksun olanların virüse daha fazla maruz kaldıklarını, içinde bulundukları koşullar itibariyle söyleyebiliriz. Yani hepimiz aynı gemide değiliz. Kimimiz yatlarda, kimimiz botlardayız. Aynı şekilde kimimiz daha iyi koşullarda yaşıyorsak ve çalışmak zorunda değilsek, kimimiz çalışmak zorunda ve daha kötü koşullarda, yoksulluk içerisindeysek virüse daha fazla maruz kalıyoruz. Virüs de aslında ayrım yapıyor diyebiliriz sanırım diye düşündüm. Sizin sunumunuzdan bu derinleşen sosyal adaletsizlikten hareket. Yani şunu belirtmek lazım. Virüsün kendisi ayrımı yapmıyor. Ya ayrımı yapan, ayrımcılığı yaratan, yoksulluk koşullarını yaratan, mültecileri yaratan, nedir o? Yine çoklu ayrımcılıkları yaratan, bunların hepsini yaratan bizleriz. Virüs elbette tıbbi bir mesele ama bununla ilgili olarak bizler onunla nasıl ilişkiye geçiyoruz? İşte biz yaratıyoruz bütün bunları. Yani yoksul gruplar burada daha çok ölüyorsa,
veya işte çalışmak zorunda kalanlar daha fazla ölüyorsa, daha fazla hastalanabiliyorsa, bütün bunlar hep istatistiki olarak önümüze geliyor. Dolayısıyla biz virüsle nasıl ilişkiye geçiyoruz? Burası bize ne yapıyor? Kendi elimizle, kendi yarattığımız kurumlarımızla, kendi yarattığımız devletimizle, devletler arası ilişkilerimizle ve global düzeyde kendi içine kendimizi soktuğumuz durum diyebiliriz hocam. Çok teşekkürler hocam. Ben Çok teşekkür ederim. teşekkürler. Roznaz Sasanyan elini kaldırmıştı ama şimdi galiba bir çıktı şeyden. Hüseyin Öntaş'a vereyim ben sözü. Buyurun Hüseyin Bey. Teşekkürler. Duyuluyor mu bilmiyorum sesim. Duyuluyor, evet duyuluyor. Ha. Buyurun. Ben Gülis hocama bir önceki sorunun yanıtını belki biraz daha açabilecek bir soru sormak istiyorum. Pandemi sürecinde ölüm oranlarına ve biyolojik etkilerine virüsün baktığımızda ilginç sonuçlar çıkmıştı. Bir kısmı örneğin tüberküloz aşısının olunmasının ölüm oranlarını azalttığı, bu erişememiş nesillerle ilgiliydi. Bir kısmı belirli hijyen koşullarıydı. Bir tanesi ise ilginçti. Özellikle korku durumunda ve korkunun yarattığı stres durumundaki vücutta meydana gelen özellikle hormonlar ve diğer unsurlarla ilgili sonuçların septik şokları, dolayısıyla pıhtılaşmayı, dolayısıyla ölüm oranlarını artırdığını ortaya koymaktaydı. Bunun üzerinden şöyle bir yorum yapabilir miyiz? Şöyle bir bağlantı. Sadece ekonomik ve diğer eşitsizlikler değil, aynı zamanda hocanın belirttiği korku ikliminin yüksekliği, korkuların yüksekliği ve buna yol açabilecek davranış biçimlerimiz etkili olabilir mi bu durumda ve etik muamele ilkelerine uygun davranışların artması benzer krizlerle bu pandemide olduğu gibi belki insanlarda etten kemiktense ve korku hastalıklara karşı durumunda etkiliyorsa daha olumlu sonuçlar oluşturabilir mi? Yani kısaca sorum sadece ekonomik ya da diğer eşitsizlikler değil, etik muamele ilkelerini geliştirmek ve ona uygun davranışların artırılması yoluyla korkuların üstesinden gelmek bizi olası sonraki krizlerde daha rahat hale getirebilir mi? Çok teşekkürler. Şimdi Hüseyin'in sorusu da Berfin Hoca'nın sorusu da birbirine tamamlar nitelikte. Şimdi şu ayrımı yapmak önemli. Hani tıbbi bilgi olarak veya işte vücutlarımızın virüs karşısında tıbbi bilgi çerçevesinde ne kadar ayrım yapıp yapmadı, yaşlı işte yok nedir o? Kronik hastalığı olanlar, çocuklar vesaire. Yani bu tıbbi bilgi çerçevesinde ayırıp yapıp yapmama meselesiyle hani Berfin Hoca'ya da söylediğim gibi hani sosyal, ekonomik, siyasal çerçevede hareket ederek bizim bu virüs karşısında takındığımız tavır arasında bir ayrım yapmak gerekiyor. Hani derin eşitsizlikler ve derin bağımlılıklar bunlarla ilgili yaratılıyor. Bir kere bu çerçeveyi ve adaletsizlik dediğimiz şey de bu noktayla ilgili. Hani bu çerçeveyi ortaya koymak gerekiyor. Diğer türlü korkuyla ilgili olarak da hani şimdi bu derin eşitsizlikler, derin bağımlılıklar, bunları besleyen, bunları yaratan şeyler ve bunların
daha da derinleşmesine yol açan şeyler olarak cehalet iklimi ve korku iklimini ortaya koyduk. Hani korku da kendi başına bir şey yaratır mı? Tabii bu anlamda da bakmak lazım. Tabii burada korkuyla ilgili de ayrıntılı bilgi vermedim. Bu anlamda Nussbaum kitabı çok önemli bir kitap. Yani korku belli bir anlamda korkuya sahip olmamız gerekiyor. Çünkü Nussbaum da diyor çok da güzel. Hani biz de şimdi şu an yaşıyoruz. Korku bir anlamda bize hayatta tutan şeydi. Yani virüsten korktuğumuz için biz gerekli olan önlemi almaya çalışıyoruz mesela. Ama bir yandan da irrasyonel dediğimiz korkular var. Ki bunlar asıl mücadele edilmesi gereken korkular. İşte bunlar cehalet ikliminin daha çok beslediği türden korkular. Dolayısıyla hani Aristoteles'in de belirttiği bir cümle vardı. Yonlu Hocam bir konuşmasında belirtmişti. Hani neden korkulacağını bilmek bu anlamda önem taşıyor. Neden korkulacağını bilerek hani etik davranışlarımızı ve de muamele ilkelerimizi geliştirdiğimizde bunu bilgi konusu yaptığımızda sanıyorum belirttiğiniz hususu daha açık bir şekilde ortaya koyabiliriz. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Ay çok pardon, benim mikrofonum kapalıymış. Çok özür dilerim. Roznaz Hanım buyurun lütfen. Siz elinizi kaldırmıştınız. Sonra çıkıp girdiniz yeniden izledim sizi. Buyurun. Herkese merhaba. İlk önce bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aslında William McBride yani Profesör William McBride'den bir sorum vardı ama biraz önce internetle ilgili bir sorun çıktığı için soramadım. Buyurun Şimdi şimdi. sorumu sormak şansım var mı? Tabii buyurun lütfen. Eğer Lütfen. profesör burada. Professor Çok McBride, teşekkür you are here, right? She has a question for you. Yes, yes, yes. Buyurun. Sure. Buyurun. I want to ask you about existentialism and absurdism, which you prefer for the situation, existentialist or absurdism, because I don't know which question or which answer is possible for this. Sometimes, or in the past, Camus asked if the world was meaningless, could our individual lives still hold values? And which answer is better for the situation, sir? Got this thing off again. Well, I mean, yeah, you're right. Camus says that, of course, most historians of philosophy, whether they're right or wrong about this, tend to classify him as an existentialist. Anyway, there are certain passages in Sartre's Being and Nothingness which really are very close to the position that Camus calls the absurdist, as you said. So I mean, it's not. I mean, overall, if you want me to make a judgment as a professional philosopher, and I've of course argued about this with many people in the past, John Wilde, for example, but I really tend to think. I mean, I've worked much more on Sartre, but I've also written on Camus, and I have a kind of a special understanding of him, I think, because of those events. Talk when the year that he died, and I wrote a paper called Camus and the Meaning of Life, where I tried to bring that out.
in his relationship to Jean Grenier, which is very interesting. Anyway, what I want to say is that I have a lot of respect for Camus, and especially, of course, for him as a writer, as I said, The Plague and many other works as well. But as a philosopher, as a serious, critical philosopher, I think Sartre is superior. I mean, he has more of an in-depth. He even had more of a kind of training than Camus did. What Camus did was to go to high school where Grenier was teaching at the time, and then he was ill. He was ill a lot of his life, off and on, with tuberculosis and the aftermath of that. And so by the time he got to college, Grenier was teaching there. And so he had him as a teacher there too. But the point is, it was only a sort of master's degree program, which is fine. But Camus was never quite as serious a student of philosophy as I think Sartre was, and that quarrel between them that I mentioned in my talk, centering around the review written by one of Sartre's friends, allies, Francis Janson, of Camus' Rebel. This is mean, and it's probably way too much, but there's one place where, they're mean to each other. But one place where Sartre says, Hegel and I have one thing in common that you have read neither of us. I think there's, so my answer is, really, I would put them much more closely together than make a big division, which Camus does, of course, at the beginning of the Myth of Sisyphus, between existentialism and absurdism. But the terms, the labels, of course, are vague anyway. They aren't dictated by any particular book. So that's what I would say to your question. Thank you very much. Mm-hmm. And now Ayfer Hanım, buyurun. Your Ayfer Hanım. Ayfer Hanım, beni duyuyor musunuz? Well, I believe she's not there, or she cannot hear me. Başka soru var mı acaba? Are there any other questions or comments? For the last time, Ayfer Hanım. Well, I don't think she's there. So I don't think there are any other questions or comments. So maybe it is time to close this session as well as the conference. Yohanna Hocam, would you like to say anything? Okay, and maybe she's not in front of the computer right now. So okay, so there's a problem with Ayfer Altekin's microphone. So, well, I believe we have to pass, or you can write while I try to maybe close. And so we thank very much Professors Shumako and McBride and Gülriz Hocam for joining us today and for this session from two corners of the world, not from Turkey. So thank you very much. We are very honored to have you here. And now I will switch to Turkish. Değerli katılımcılar, izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. 32. İstanbul seminerlerini de bu son oturumla kapatıyoruz. Diliyoruz bu 2 gün katılımınızla daha da zenginleşen toplantımız, seminerimiz faydalı olmuştur.
Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Diliyoruz önümüzdeki sene bunu yüz yüze yapabileceğiz. Bu seminerin zaten konusu da pandemiyle ilgiliydi. Diliyoruz ki pandemi gidecek ve yeniden yüz yüze görüşebileceğiz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Hoşça kalın. Thank you, sirs. Bye-bye. Thank you very much for invitation and for a very interesting meeting. Very Thank you. Especially for Kuchuradi. Anna Kuchuradi. Thank you so much. Yeah. Thanks so much. Thank you. Thank you. Can you see me now? Yes. Yes. Finally, we could see you. Yes. I managed with this complicated system. Yeah. Yeah. Thank you. Yeah. Good to see you.